coffee la ñu doon coffee ici le saa yu ne everyday lundi ba alxemesa hot coffee la ñu doon coffee ici le saa yu ne everyday lundi ba alxemesa suba bu jot doore ko 11 o'clock ba 12:30 mu doon programme bi nga xam ne programme bu matcha ay la programme bi nga aada dañ wax ne kilifa yi leen day jiital kon lu ñoo dal di def dama wax asalaamaaleykum Mr Cham. waaw man soo ko njëkkee woon si sëñ bi sax man ma si loolu lañ fekk maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di nuyu koli bi nga xam ne yow yaay toppatoo mbir yi ba nga xamante ne ni programme bi dina mën a dox nu mu war a doxee di ziare ña nga xam ne ñoo fi nekk di daan seeni doole di liggéey suba ak ngoon ci caméra yi ak ci programme yi si ñoom ñëpp maa ngi leen a nuyu ak kilifa yi place bi di wax rek ne it dal leen ak jàmm ci Jamono Media. jërëjëf kooku di Mr Cham ñu ne ko déggandoor bu mu dal di nuyoo ba pare rek comme ni mu ko dal di wax rek di nuyu suñu caméra man bi ak suñu caméra woman si fii nii non caméra ladies ñi mu taguñ ay jekk ñu mel ni ñoom ami ñoom Adam ak Aïssatou nuyu nañ leen bu baax a baax ak kooku di Séni di seen boss Alaaji nuyu nañ leen bu baax a baax waaye li ñoo dal di def rek Mr Benda how's the morning? Yeah, it's fine, thanks. Right, thanks. I would like to give you the floor to introduce yourself to the viewers. Yeah, I will say good morning to everyone. First of all, give my own Mr. Cham, for joining us, and also Licky, the host for this program. And also the media personnel, the cameramen, women that are here to cover the program, and all viewers all over the Gambia, the diaspora. Everywhere, all the viewers watching us online, I said a good. People are coming from. Yeah, for me, deportation, anyone who found out it, it's causing a lot of harms and havoc in our society. But then, before we also talk about deportation, it simply means young people or people live in another country and they're not wanted. Either they don't have the documents to live in those countries, and those authorities in the country want them back to their own native countries. But then I have to look at, we have to analyze the situation. Deportation is affecting us, especially young people that left our country, Gambia, to go in those countries, in the diaspora, Belgium and other countries. Yeah. Right? So we see German as the highest. Yeah. Right? But first, what led to this deportation? Because I was also discussing this matter with my students when I was lecturing. They were like, well, I was talking about issues, emerging issues that is affecting our society. So one of them jumped and said, okay, why not? What about the deportation? What are you going to say about it? So I threw back the question to the students. I said, okay, let's discuss. It's an emerging issue. And many of us, our brothers are there, our sisters are there. We are all affected. Yeah. I cannot say like, okay, one of my relatives is not there, so I'm not affected. Yeah. We are Gambians. Of course. We are related. So anything that affects one family affects everybody. So we started discussing. One said, for me, I would support the deportation. I asked the boy why. He said, because many of our young people going down there don't have the documents. Yeah, and if you look at German law about this deportation, for them, once you enter the country, within 30 days, you must be able to look for permit and other documents that are needed. And we realize that many of our young people leaving the Gambia, go to the diaspora, once they enter the country, they're all lazy to get the particulars. They are not new people. So you leave your country, they're not passing country. Every country, you must have permit, residential permit and work permit. Every year, we issue permit, which is straight. What is the importance of deporting these people? So I will hold you there whilst we go with Mr. Cham. Mr. Cham, dégg nga lu benn dal di wax mu doon li nga xam ne delloo si bi nga xam ne ñu ngi delloo ndaw ñi tey nga doon kilifa gis nañ sa moromi kilifa yi nga xam ne jaay na fi seen laan bi benn wet jeex ñu jël ko feel ko seen njaboot ñu dem baak wi. waa lu ndaw mooy diggante moom ak student yi nga xamante ne ni mu ngi doon waxtaan ak ñoom pour mu xam ci xale yi seen xalaat te loolu lu am solo la jàngalekat noonu ngaa def léeg-léeg dara su xewee da ngaa gëstu si sa biir gone nga xam gone yooyu noonu ñan ñoo ci am xalaat yu gudd ak ñoo ci am xalaat bu gàtt si kenn ki wax na kenn ki ne kooku ba muy wax ak moom kenn wax nangu na ne pour ñay delloo si gars yi parce que amuñ kayit yu tax ñu toog fa
waaw loolu am na si solo mooy soo demee ci këri jàmbur buur nga dëkk këram nooy def nooy daal génn dangaa génn kër gi soo buggee forcé day métti du sa nekka lan moo tax gone yi di génn réew mi di génn Afrique di dem Europe gis nga bu njëkka soo xooloon ci ginnaaw tuuti génn bari wutoon waaye lan mooy suñ problème mooy ñun dañuy gën a bari moyen di gën a niiw parce que ñun duñ ateewuñ mbiru tubaab ñun dangay am ñaari jabar ñetti jabar ñeneenti jabar te ku nekk ci ñoom su niiwee lum jur ba jur dina jur 5 doom waaw ñetti jabar yu jur 5 doom loolu du 15 ñeneenti jabar yu jur 5 doom loolu du 20 nga am ñeneenti jabar ma am ñetti jabar alaaji am koli am ñu ñëpp ñu nekk ci benn kër léegi man suma 20 ak sa 20 ak 20 kii ak 20 kale loolu ñaata la 100 baa ngee bugg a dee ci benn diir bu gàtta parce que lu métti jigéen bi mën na jur lu mën a nekk ak 7 years ñetti doom ñeneenti doom parce que am na ñoo xam ne sax léegi mën nañ am doom boo xamante ne nii sax feraagut ñu jël ëmb kon dafa mel ni ñaari doom am nañ ko ci diggante ñaari at gis nga loolu pour lan ñuy foyee ci seen bopp 58 years bañ moomee suñ bopp ak tey dangaa génn baara ba àgg fatooto doo gis benn factory bi nga xam ne danga naan ndaw yi ñu ngi fi toog di fa liggéey dangaa jóge ko fii Banjul fii dem ba Mansa Konko doo gis benn factory bi nga xamante ne xale yi ñu ngi faa liggéey te loolu dafa waroon a am depuis bañ amee suñ independent first year to second year to third year ñu commencé développer loolu da ngaa gis ne man mu jógee koo ñaani ja du ma am soxla pour ñëw fii parce que maa ngi gis lu war a mën a dem ci 3 factory ci benn place su mën naa liggéey ci bii su ma rakk liggéey ci bële su ma mag liggéey ci bële plus ñi nga xam ne jàng nañ nasaraan te seen xam-xam àgg na ci yenn level yi mën nañ ñëw ci université wala dem feneen jàngi waaye ñun ñooy dem lan moo indi l'omitage waaye ñun ñooy dem lan moo indi l'omitage dangaa daw ba àgg doo gis lenn li nga xamante ne ni fii xale dañ fi dee liggéey du xale bu góor du xale bu jigéen du mag du kenn moo tax ma ne la Bagwe kenn mënu koo taxawal dafa dem rek parce que lu tax mooy la war a tax ñu toog mënuñu te ba tey ñu ngee gën a takka jabar ñu ngee gën a takka ñu ngee gën a ngénte kon affaire bi te suñ gouvernement amul benn programme buñ teg pour mën a stop ñàkk liggéey bi am parce que soo dégloo président Barrow wax na ne 550 youth loolu laa bëgg ñu am liggéey 150 dafa fàtte ne last year waxoon na ko this year mu ñëwaat wax ko kon dafa mel ni moom ba tey ci mbiru ndaw yi dañ koo bindal li muy waxi mooy koli mooy toog ñëw jox ko mu bindal ne ko lii nga war a wax ci ndaw yi lii lañ plan lii mu ñëw wax su paree fàtte na ne koli moo ko joxoon su waxtu ñëwaatee koli mooy ñëwaat wala keneen ku mel ni koli ñëwaat bindalaat ko mu ñëwaat wax mu fàtte na koli waxoon na ko lii ku ñuy waxloo ak ki xam lu muy wax duñ benn est-ce que xam nga loolu koli bi fekkee ne koli maa koy waxloo ak koli mu xam di wax duñ benn de koli su fekkee maa koy waxloo su paree fàtte na waaw léegi su waree waxaat man maa ñëw waxaat ko waxaat la ma ko bindalaatu loolu lay waxaat fàtte na waxoon na lii démba moo tax ñu mu toog ba ren jii mu delluwaat wax ci parce que ba mu koy wax daaw dañ ko waxloo ren yi dañ ko waxloo moo tax ñu ne moom dafay focus trop ci li nga xam ne moom lañ koo jox amul lu moo gisal boppam amul lu moo déggal boppam kon li ma wax foofu rek mooy pour mbiru Bagwe bi dañ fiil ci yor ndaw yi moo tax Bagwe bi nekk ba tey jii fu ñu toog di wax ni sax am na ndaw yoo xam ne ñu ngi wàcca pour dem Bagwe li nga xam ne mooy after Tabaski bi mu doon li nga xam ne ba tey sax amuñ discourage juñ seen fit génnul ba tey xaalis bu bëri bi nga fay ngay dem ñu laa di laa woon ne biir Germany rek soo seetee biir Germany rek Gambians ñu ngi dëkk biir Germany 70% kenn amatu si right pour dëkk biir Germany
loolu mel ni 70% ñooñu ñëpp dafa mel ni amuñ kayit jaaman si dañ pare pour génne leen si biir dëkk mu mel ni 30% Gambian rek ñoo war a des biir jaaman yi 4,240 Gambians ñu war leen a delloo si te sa biir wax léegi président bi lu mu xayma ne ay ndaw yu bëgg ñu am liggéey la si eggu 300 ba egga 500 te ñu ne la 4,000 lañu war a yónnee si bokk Italie ñëwaguñ Belgium ñëwaguñ te Italie Germany Belgium rek leen déggaguñ yeneen dëkk yi ndax ñoom tamit dinañ si jógee Europe bi rek lañ waxagum ndax xamuñ ndax yeneen dëkk yi dinañ taxaw ñoom tam ñu ne ñoom dañoo déport parce que tey fu ñu demee ba am agreement ne ñoom dañoo ekkati xaalis jox ko li government ni Gambie pour ñu déport youth si dafa doy waar. te su fekkee ne balaa ko li jël rek su fekkee ne soo xoolee lii yëpp su fekkee dañ leen a delloo si waajaluñ leen loolu moo gën a garaaw ci réew mooy nit ki nga xam ne da nga ko delloo si te waajalu loo ko mooy amul dara loo ko jàngal amul dara loo ko jox ci la su ñëwee fi lu moo commencé def xam nga dippoot ko mu ñëw sa nga jox ko benn golf moto nga ne ko taxi sa moo xalatane mu nekk ci trafic bi yéegu wàcc mu xam ne lii maa ngi ko téye te dina ma dundal fii ak ay moo gën sax nga wàccee ko ci réew mi fi joxuloo ko dara wurul benn mbuus ak benn 25 euro kooku su demee kër ga day nekk agresseur kenn du wax soo da nga gis ne foofu lu suñ problème bi dafa nekk mooy suñ nguur yi seen bopp dañ seetaan bu baax topp la leen European Union bi di ko jox du leen jox tuuti ci xaalis ñu ko def loolu moo ñu sonal waaye neexu ba neexut suñ nguur yi dañu war a xoolaat xale yi suñ fa dëkkuñ fa dañoo ñib si mu neex dañoo ñëw mun a xari dañoo ñëw waaye nañ leen waajal man mus naa ko feex benn page ma ne leen facture yi borom kër yi ñooy jënd pompas yaa ngi de suñu fi defee facture bi ñaari ñetta xale yu jigéen yi di fa liggéey xale yu góor yi di fa liggéey loolu xaalis bu bari la amoon na time Yaaya Jammeh de mus na ko fii def amoon na fi facture pompas green boy yaa fa nekkoon ak green gal si ñoo fa nekkoon di liggéey loolu fuuri mburu yooyu noonu nguur duñ wax ne nag dañuy defar ay yoon kese waaye dañuy créer ñëw xool toog ak luñ tuddee council si waxtaan ak ñoom xool naka la ñuy defee dara si seen gox yi ba nga xam ne xale yi dinañ am luñ ci liggéey xale yi defar ay fuuri mburu di defar ay pompas di defar ay dàlla di defar yu bari waaye su fekkee loolu amul dangaa gis ne delloosi bi day gën a métti ñu fi fekkee ñu ngi fii ne mbatt xale yu jigéen xale yu ñu ngi ne mbatt fii ci réew mi amuñ xëy amuñ gont loolu moo tax tey soo demee Sénégal bi da ngay rus xale yu jigéen yëpp ñu ngi taxawaalu 20 years to 18 years to 22 years 25 years 35 years ñoo fa nekk mus naa dem ba foofu di wax ak benn jigéen mère seen néeg yi ñu dee nekka ma waxtaan ak mu ne ma moom léegi mu ngi ci 45 years léegi sax pour mu am góor bu ñëw ci moom sax dafaa jafe parce que xale yu góor yi léegi ak yeneen góor ñi ñoom xale yu jigéen yu tatiketu cagatu bi sax léegi ngeen jégal ma ci wax bi soo xasee am yenn âge yi dangaa am problème te foofu yëpp mën nañ faa dem jël ñooñu jàngal leen génnee leen ci luñ nekka parce que ay Gambien lañ lan moo leen ci dugul am na ñoo xam ne dangaa dégg ñu ne la suma yaay amut suma baay amut man maa leen amee damaa liggéey si guddi gi suma paree dem verser jox leen ñu den di añ saaku maalo kenn ki keroog daf ma génneel 40,000 ci benn guddi 40,000 benn tubaab moo ko may xaalis xaw ma 200 pounds la xaw ma lan ba mu ko weccee ko am na ci xaalis bu bari soo léegi kooku naka ngay def ba génnee ko ci foog nga woon ko lu gën a am important la am nekka xam nga benn guddi nga am ci 40,000 dollars jëndee si saaku maalo bi mu diwlin fay si luwaas dangaa foog ne yaa fa nekka fekkee nekkuloo fa baaxul parce que ay say moromi jigéen ñoo koo gis continuer ci loolu te ñooñu te waroon na ñoo mën a nekk ay leneen te léegi ñu jóge ko Europe ñëw bokk ci definitely is very sad waaw dafa daw yaram dafa mel ni su nekkee ne sun technical department su nekkee ne ñoom dafa mel ni ñoom ñu ngi enjoy li nga xam ne mooy discussion bi su dee break bi approach nañu already ñu dem seeti break ñëw su dee break bi approach ñu continuer ñu daal di dem waaye ba tey mu ngeen maa wax fu time bi toll rek pour ñu daal di dem seeti li nga xam ne mooy break bi wala ñu continuer. ok dafa mel ni kon am nañ 7 minutes pour ñu daal di dem si li nga xam ne
my break. Mr. Ben, before we go to the break, I think you watched the video. The man in Italy, the one they deported from Italy, he was talking about when they reach to the airport before they will leave. The question he was asking, he asked the policeman, "Where is our travel documents?" I think I have sent you the video. Yeah, the policeman told him that you people don't need any travel document because this is a mass deportation, just like what Mr. Cham just said. And the policeman replied to him that we have paid your government $40 million for this deportation. So where is that money? And why did the government have to sign those documents just to deport because of just a little money? And that man himself is saying that he was saying that he is having a job that he is doing in Italy, which he is earning every month. Every month he is earning $60,000. This is what he is earning every month. So at the end of the day, the man just wake up one day and see himself in Gambia without no reason. The reason is you don't have paper. But he's not making any crime. He's working. And that work he is doing in Italy, even Italy itself, the government, they are having benefit on that job because he's paying tax. It's not like a job that he opens and he's making money without paying tax or anything. They are generating tax on it. So why did Gambia government has to sign this deportation? And still, the president himself, the foreign minister, even the National Assembly, none of them comes out and give us a speech that will make at least the youths to understand this is the reason why they signed this deportation. And even now, could you imagine, they cannot say who is the person who signed this deportation. Yeah, if I will come in, I will try to buttress on what he said earlier. And where I stopped, I said our government is not responsive and responsible to this issue. Right? Now, according to the video, they gave our government money. Right? And it's made known to everybody that they have given government this amount of money. Which is $40,000. Right? Yeah. 40 million, sorry, 40 million. If you change that money, it's around billions government dollars. Yeah. Right? But then, it will come to what my uncle has said. What is the government doing? If they give us that kind of money, I will put a mechanism in place and said, okay, if these Gambian young ones come back home, this is the area we're going to train them. We are going to develop them. We are going to bring a lot of sustainable development for the young people to enjoy. But then what happened? The money has been squandered and it has been embezzled. They should have put something in. This will be sustain the young people. Once they arrive in the country, we let them through. We have helped the young people that are coming back home. But then after sending these young people home and the money is nowhere to be found, it will only bring confusion into our society. Yeah. Imagine I have a brother that went down there and been deported. That trauma, that frustration, depression will be on that person. At the end of the day, that person, if care is not taken, that person will go mad. Because government is not putting things in order. Provision take care of we that are here. After graduation, the job market is not available. And we that are here right now at home, we are crying because of lack of employment. How many people are waiting you at home for you to take care of? And now the deportees are coming. Those that are here, you cannot take care of the young people. Take care of those that are coming back home. What are the mechanisms put in? That means our government is not putting things in place. We don't have any sustainable development. And I will always continue to tell this to my students, we that are suffering, we are suffering. And tomorrow our children are coming. And yet there is no sustainable development put in place by the government. And yet they are signing those deportation documents for our young brothers and sisters to come back home. Yes, I will be happy if they come back home and government is putting measures. Once they come, they are engaged. At the end of the day, it will boost our economy. But bringing these people back home with no other thing to give them, rather than put something in a bag and give them as Uncle Cham said, and put some like $25 for them, when they go there to finish. Yeah. So, one thing we need to understand is migration will never stop. People have to move. And one thing I also realized in this country is the dependency rate is so high.
Imagine I live in my father's compound, my father is no more, I'm done taking care of my family. How many people am I going to take care of within the family? Especially when you are renting. Yes. At the end of the day, you'll be thinking like, I need more greener pasture to take out of my family. That's the reason why many people are going. For me, if I have an opportunity, I would have gone. Honestly, of course, yeah. Because if you think of the end of month, you're earning $3,000, $5,000 for salary. Every day, what you pull out for the house, just for the breakfast, lunch, dinner, it costing you, let's say, $500. So as Uncle Cham said, we need industries where after graduation, hey, you are employed directly. Go to many developed countries. I should say, take example of socialist country or communist countries like Russia and China. Once you graduate, the job market is waiting for you. Yeah. But here you go up from office to office. I don't know the day what happened. They are taking the nepotism in our own society. Yes, our own society. Yeah. Right? But it's affecting the young people. Yeah. It's just like we don't have a voice. The government is just keeping promising, giving us promises. At the end of the day, those promises are not fulfilled. If you come to during the political campaign with your political manifestos that we are going to provide this for young people, this for young people, it's only to get our vote. But once they, I would like to tell technical department Ibsen to play that video for us, where the man was talking about this payment that they did before they came. My phone rang, so my wife picked it up. So the immigration officer asked about me, like ma. Ma jabar wax leen ne ok bi mu waxee ne immigration mu panic. So mu jox ma phone bi ma ne hello mu ne ma yeah. Mu ne dañ am a document I want you to sign. So you don't have to come to report again. So I said okay. So fekk maa ngi préparé pour yóbbu suma xale yi ñu jàngi. So noonu laa jógee ma sangu ñu ne ma how long nga génn si ma ne leen jox ma give me like 30 minutes ma jump in the shower you know sangu sol suma yére yi préparé daal because bëgguma ñu pige ma you know like that so julli génna ñu ni ma génnee di wax gaay rek moto yi sooraan ma so biñ ma sooraane you know put your hands in the back. So we're gonna take you with us to the office. All right, ma comply because mënuma resist because dañ bari. So ñu càkkul ma dugal ma suma xale yaa ngi taxaw. At that point, right? Yes, suma xale yaa ngi taxaw di seetaan ñu ma ceene right there. Suma bunti kër. So dugal ñu si moto bi. So yóbbu ma. So ma demee ci laa gëj a gis biti. Bi ma egsi fii fu ñoo dem dañ laa ceene 24/7. booy dem di use bathroom bi dañ laa téye du ko doo mën a dox comme niñ doon def slave si rek ko xam nga nit ñu ñuul lañ so loolu la gaay bugg a repeat rek xam nga ko racist so ki leen ko sant dafa moom dafa bëggoon nit ku ñuul dañ laa cakul 24/7 yóbbu la nga use bathroom bi ci lu métti waaye xam nga rek ñu xam ne yàlla moom mu ngi bëtam baa ngi ubbeeku di seet gis na ko ñu nangu rek parce que mënuloo def dara so after loolu ñu move ñu from foofu drive about 4 hours génne ñu Atlanta yëpp yóbbu ñu ba Owen County benn federal prison foofu la ñu yóbbu ñu nekk fa moo demee na fekk naa fa Gambien si bari ñu nekk fa together yooyu ñu ngi free ci biir ñu génne ceen yi waaye doo génn nga lockdown 23 hours biti génn 1 hour so li nga def yëpp ci biir nga ko defee so after loolu ñu nekk fa 2 weeks so benn bi 3 o'clock ñu ñëw ko so léegi ñu transfer ñu from Owen County to Columbus, Georgia foofu lañ boardee flight ñu like ak plane bi
3.5 hours yóbbu ñu ba West Texas ñoo El Paso ci border bi ak Mexico foofu nga xam ne foofu redneck si rek fa nekk ñu gën a réussir ci kaw suuf si foofu la ñu laa nga xam ne kenn du gis kenn du yëg ñu nekk foofu yóbbu dugal ñu ci camp yu tilim yoo xam ne pour ne ñëpp a baa ngi taxaw mu ne leen kon de fi mu nekk nii kon mbir yi jeex na lii ñibbi la so ñuy laajte suñu travel doc. ba da ngeen laaj ICE officers. yes ICE man si suma bopp maa leen ne. because dama wax gars yi ne leen nañ leen taxaw bu kenn duga laaj gars yi mass deportation because your government took the money and they signed the paper with all your names in it. They signed the paper. So why? What money? The guy said, $40 million. That's what we gave. I said, $40 million? She's 21. Oh, wow. Fatima. Fatima. Jàmbaar trop. ay business mën nga ñoo jox an idea rek the kind of Gambians nga interact si biir flight bi. Yes, ñoom ñëpp because am na ki ma la leen jox wax ni Amadou Diallo nekk Ohio. waaw xam naa ne dinaa try mu ngeen dégg ci moom. waaw. man dama fàtte suma bopp sax ndig xalaat mbiram. because moom business am has a very successful business. Trucking company from ay trucks they load to them different states. So kooku fi mu nekk right now business am bi collapse na because kan moo ko toppatoo the business boo xam ne bi was like a $60,000 business like a month la doon make so kooku kan moo ko take care loolu nga loolu xaalis bu bari la so lan la ñoo mën a defal kooku at least nañ ko defal dara mu ngi am njaboot foofu maa ngi am njaboot foofu at least ñu seet ci dimbale so loolu la finally mu toogoon tey ak foreign affairs minister nga toog ak président Barrow nga toog ak interior ñoom ñi nga xam ne ñoo amee immigration ñetti departments yi ñaari departments yi foreign affairs ak interior ak president of the republic lan nga koo wax déedéet man dama am question rek ñoom ma leen di laaj why that's it su ko defee rek suñu jógee si loo nga xam ne mooy commencé brève dama leen di dal di fàttali ne ngeen seetaan lii di Jamono Media and Products muy seen programme hot coffee ngeen ànd si kii di Malick di Cham ma dal di am kii di suma càmmoñ di Ben Koli nag jógee foofu noonu si Gambia Young Gambians for Change ñu am kii di Mr Cham muy programme manager bu Jamono Media and Products li ñoo dal di Mr Cham bala ñoo dem si break bi ñu ngi woon si Mr Ben te sa wax am na li nga xam ne waxoon nga ko fi te ñu ñëpp ñoo ko dal di dégg du kaddu yi nga xam ne sax yaa ko waxal sa boppa dégg président yi excellence Adama Barrow moo wax ne ndaw yi dina leen dimbale ñu am liggéey bu mu ne taxaw Makati Square gisoon na nga taxawee si kaw li nga xam ne waxoon na ko dem ba si 50 million wala lu ko ëppa pour li nga xam ne xaalis bu war a tegu la pour ndaw ñi waaye suñ fàttali ko ñu bàyyi xel déportation yi bu ñu ko doon sign du jamono yi yëpp du jamono yi ndax xaalis boobu noonu la doon wax ni moom lañ teg pour ndaw ñi ndax xaalis bi nga xam ne si poche nguur gi la jógee pour dugal ko si ndaw ñi. waaw xam nga lañ de mën a wax mooy li ci gën a bari xaalisu nguur néew na nit ñi xam dëgg-dëgg fan lay dugg su passé tali yi muy yoon yi ak school yu ñu dee tabax léeg-léeg sa kaaraange bi sax dangay dem nga xool ne dégg a gis ne nguur gi sax government bi duñ fa dee dugal xaalis parce que mbuba yu ñu dee sol sax dangay dem ba gis benn para sax danga ko yërëm wala nga gis seen dàll yi danga gis ko xam ne dàll bi sax dafa ngaan bu mel ni benn jaan wala jaan nga soo dangaa xam ne xaalis bu ñu war a dugal ci kaaraange bi sax dafa des su loolu weesoo dafaa gis ne dara nekkul fa waaye li da weeram léegu-léeg nga gis benn nit lu muy am ci allowance soo ko xoolee fay na ticca bi lu ëpp juróom benn weer
moom mu ngi ko am ci benn weer nga gis ne nit mënta sonal nit kay sonna mënul jëriñu ka sonnu di jëriñu loolu ñun moo ñu tardeel waaye mbiru ndaw yi saa su nekk rek xaalis bi nga xam ne tudd nañ ko ba ñu ne janax yi sax dinañ ko xam xaalis boobu man sa ba tey dama koy laajte parce que dañu waxoon ne xaalis boobu su duggee ci réew mi janax yi sax dinañ yëg ne xaalis banque bi janax yi dinañ ñeteñ xaalis bi dina bëri boo xam ne janax yi sax dinañ yuy métti parce que ndaw yi amuñ xëy moo tax ba Sénégal démonstration bi ba mu fa amee noonu ma ne leen nañoo moytu Afrique seen kale mu ne dina am xaalis xam na banque bu moo songu loolu mooy suñ problème mooy xale bi su amulee lekka dafa mel ni gaynde dafa fàdde lu tax muy fàdde mooy gis na lu tax lu mu fàdde waaye su gisul lu mu fàdde du fàdde waaye gaynde su xiifee ba gis benn béyu àll di romb daf koo songu waaye su xiifee gisul dara romb ko day tëdda muñ loolu moo tax su dox ñaxtu amee ci réew li am jàmm ji mooy na ngeen ko joxe waaye bu leen xaar nit ñi mer te ñun Afrique fi dañ dee merloo dinañ jox xale lii dinañ jox xale laa dinañ jox xale naax saay soo bàyyi xel président Barrow 2016 ba tey benn at ñaari at ñetti at ñeneenti at juróomi at juróom benn at ba juróom ñaari at ba tey yaa ngi tàngalaat maalo bi rek lii laa gis mus naa toog man leen GDTI bii xale yu bari mën nañ faa liggéey gouvernement waru na mën a try am benn factory bi nga xam ne fa la xale yi di nekk di defar di defaraat di jaay mën nañ faa am lu ëpp fukki junney ndaw yu faa liggéey suba ak ngoon guddi ak bëccëg amul wàcc ñii suñ wàccee ñii ñëw bépp téléphone bu ñoo defar mën nga ko wax bépp onlog mën nga ko faa dem defi luñ laa laaj mënuloo dem jël ci biir mi mën a am ay xaram ak yenam di ci liggéey mu mën a am ay nit yu mu bokkaat liggéey boobu noonu te am na réew China taxawaa lu bariwut fa lum néew ku génnee grade 12 sax am na looy liggéeyagum ñu see dog nga dem yokk lu suñ bopp dañ fi toog rek que duñ deñ mukk ci xaaja waaye lan moo tax ba kon xam nañ suñ feebar bi léegi lan lañ bëgg ci ndaw yooyu nag nañ toog rek. You heard what Mr. Cham just said. The EU itself has donated Gambia $338 million to support the Gambia. This was the moment that people were, no one is bothering saying that we are in the COVID, that we should not be thinking of going to back way. The rate is more high between 2020 coming to this 2023. Where is that 338 million? That 338 million. Where is this $40 million that they pay the government? Is it that the only 40 million is from Italy? Or where is Germany, the payment that they've done? Where is Belgium, the payment that they've done? Where is all of this money? Well, to me, honestly, yeah, right. If we continue talking, yeah, they've already said them among themselves. No, honestly. Emergencies and government a lot of money. Yes. For these preventive measures. Of course. What did they buy for us? The only thing they succeeded in doing is hand sanitizers, and we're like, okay, we're going to give rice, a bag of rice to some families. And it's not even all of the Gambians. I'm telling you. And when people were saying about this money, they were saying every Gambian should be at least have at least $4,000. A little amount of 4,000. Every Gambian, every youth, even your born child which is born today, that born child should have $4,000. We're talking about billions. Yeah. Billions. Yes. Right? And our population is just less than 2 point. Many have gone. Yeah. Right. And we that are here. So that is to bounce back. Is our government is not yet responsible and responsive. And by November, we are counting census. Yeah. The population is increasing again. Of course. So a government that cannot take care of about 3 to 4 million, I'm not a billion. So this money, I don't want to forget about it. We should think of any other things that we are going to do. Get the money, develop my family, and leave office. Yeah. This is what and we are this is it will continue going on, as Uncle says. So this corruption has been after, even before independence, after independence, Gambian we have been swallowed by this
syndrome of corruption. And is it going on? What I mean, my doubt is what I'm baffled with is we have the anti-corruption bill. I'm coming to the state of address that President Cham gave last week. Yes. We have the anti-corruption bill that was there since 2019. And when we all know that if that bill is being implemented and it's a law, no one dare steal or take anything from the government. You face the law. What happened? It went to Parliament, they revoke it. It has not been implemented. And now the Constitution... We cannot see nothing. Since 2019, it has improved. Till now, nothing is improved. And under Constitution, Barrow, when he came, that's just what his nation address. Yes. He said that Constitution is being packaged. It's not into the program. That means we'll continue to wallow in pain, agony, and in poverty. And where is that money that they spend? They say that they have already spent that money for that. I doubt if they spend 160 million. Okay. Sure. And now, in that Constitution, we're talking about term limit. Imagine the whole of Africa. Gambia is yet to implement that term limit. And that Constitution is being packed again. So meaning, and the anti-corruption bill is also packed. No one is talking about it. But I mean, the government have the free will now to do whatever they want to do. To embezzle our resources. At the end of the day, when time comes for them to go out, they will go. How long are we going to suffer? Are we going to be in this mess? How many billions have been wasted? And don't doubt, even some of the ministers or whatever government officials, many of them are having foreign accounts. Of course. And this is... when they embezzle, they steal, they take it. This is what we are saying 2 days ago. I have a conversation with a man. We are talking about this. Think wisely. The donation we are having, all we lobby from other countries is in these foreign countries, the white men countries. So after they sponsor you this money, millions of dollars, you decided to take $1 million, take it back to their country to deposit. And they know that you are not earning this on your salary. Where do you get this money to deposit in their accounts? They are banks, as your own account. Where do you get this money? So at the same time, you want to sit again and tell those people that we are dying, we are dying of hunger, we are suffering. We want you people to help us. And do you forget that you have an account in their country? Do you forget that you save millions of dollars in their country? For me, I think, though I'm not encouraging it, but I think the military should come over. Honestly, because when we have Democrats, yeah, democracy is good, but then our democratic leaders are the one creating the conditions for coup d'etat and protests. Okay. Let me get Mr. Cham there. Uncle Cham, laa doon bëgg a ñëwee sax far moom mu dal dafa eega coono yu ñoo daj yëpp si biir dëkk bi problème yu dugga di génn yëpp xaalis yu ñoo waxantoo déportation bi lekka bi price buy éeg di wàcca sun ñi nga xam ne ñoo nekk si nguur gi di jooy di dem si ay dëkk di jooytu ñu leen amee xaalis ba tey ñooñu ñu ngi jël ay account di ko am ay Amérique ay Angleterre ay yeneen dëkka te yow yaa ngi faa dugal ay millions ni dalasi si biir account boobu noonu ba pare nga delluwaat si dëkk boobu di jooytu pour ñu dimbale la. waaw xam nga loolu mooy ñàkk yërmande mooy dama leen a dimbandiku waaye duma leen dimbale waaw dama leen a dimbandiku waaye duma leen dimbale mooy saa su nekkee yow ñàkku nit ñi moom ngay dundee waaye yow sa ñàkk dundeewuloo ko loolu moo tax ma newoon fii 94 ba gaa yi coup d'état yi Jawara defar luñ tuddee alkali commission dajale xaalis yi Jawara yëpp ak gaa yi këram yëpp ak gaa yi ministre am yëpp dajale ñu ne dañ koo jaay ma ne leen Yaaya Jammeh yaa ngi jaay bagage yi Jawara yi ak ay nitam yoo tam dañuy jaay sa bagage yi de waaw what goes around comes around waaye ren di li nga gis sa ñëw ba nga xam ne ñii dañ korop loolu warul repeat ci sa kaw parce que xam naa ne Koli korop na ba pare jàpp naa ko jël naa ay bagaasam
maa ngi koo jaay kon Koli nu mu meloon bañ nangu bagage am est-ce que war naa mel noonu waruma mel noonu parce que ma ne Koli dafa korop ma jël bagage yëpp dajale ko jaay ko kon man ndax war naa mën a bàyyi man ñu jaay man pour ba ñoo jaayaat suma bagage man Yaaya Jammeh jaayuñ bagage am ba ñoo jaay bagage Yaaya Jammeh ma ne gars yi Barrow ak sa team yi ngay dajale bagage Yaaya Jammeh yi di ko jaay yéen tam dinañ jaay seen bagage yi de. ndax ñoom gis nga ñu am bagage yoo xam ne dañ ko jaay. dafa mel ni foog la ñoom dañ eewu moo tax jëluñ bagage yooyu pour ñu ko jaay. ñii de léegi suñ bàyyoon sax ñu nangu seen bagage. waaye man dama gisul bagage bi nga ne di nga ne ñii suñu wàccee loolu la ñoo nangu jaay. xam nga Yaaya Jammeh ba ñuy nangu bagage am yi ba muy nekk ci nguur mënuloo xam lu moom. waaw waaye si wut fii yàlla sa ay mbiram nëbbuwut rawatina bu nit. gis nga léegi nag li fa nekk mooy man Barrow dama amoon ci moom yaakaar trop lu tax mooy ndaw yi dañ sonn ci nguuru Yaaya Jammeh donte dina leen doon jox pati ñuy pati waaw moom su leen joxutoon liggéey dina leen jox def pati jox leen ay ñaareel bi mooy fexoon na ba ubbi mbiru kaar beneen bi mooy fex kon Barrow moom ba moo ñëw xam na ñu ngi fi bàyyi ñu ngi fi fekkoon parce que dara gënul rusul defar loi yi nga xamante lii lañ bëgga loi yooyu noonu loi bu ko gën a sell amut moo ñu constitution bi romb ni bu ko gën a sell amut parce que lu tax mooy alkaali wax na chief wax na ña dëkk ca dëkk ya wax nañ association yi wax nañ mbootaay yi wax nañ ku nekk wax na sa gis-gis ñii binda yónnee loolu yëpp gaa yi xool ko dem ba biti réew ñu ne lii lañ bëgg loolu loi bi bokk na ca mooy gone yi naka la ñooy def bañ am njàng mu sell am liggéey lan lañ war a créétal ci biir xaalis bi nga xamante ne nguur gi am na ko pour ndaw yi rawatina siit lan time limit rawatina lan xeex corruption yaa ngi dégg lii yëpp ñu dajale ko Barrow jël affaire bi rek bëgg toog te Barrow toogul de du moom moo ko toogloo de dafa am ñu ko wër ñu ne ko bañal léegi Barrow nangu ci lu alkaali nangu mu ne du ko def Barrow ne lu chief wax du ko def lu mbootaayu jigéen ñi wax du ko def lu mbootaayu góor ñi wax du ko def lu xale yu góor yi bugg du ko def lu association yi bugg du ko def lu kenn nit ñi luñ bugg du ko def ñu si biti luñ wax du ko def mu ne dafaa def moom la ko feeboo lam bëgg mooy nekk fi rek daay man dapet Jawara def na fi 30 years dem na Yaaya Jammeh 22 years dem na te ñoom ñii yëpp demuñ ci mujj bu rafet lan moo leen ko yóbbee ñàkk respect kaddu ña nga xam ne ñoo leen doon loo dara te place boobu noonu moomuloo ko keneen moomu koy réew mi ñoo ko moom kon lañ bugg defal leen ko rawatina ci wàllu yokkute ndaw yi parce que loolu moo tax tey ñu toog fii soo xoolee ne moom ndaw la war a njëkkaa def mooy def tuutaam génna fexe indi ndaw boo xam ne dina ko won ne lii laa bugg nga defal ndaw yi parce que Barrow du mag xale la 50 something la rek mu ngi toll ci diggu dooleem kon liñ bugg a foofu mooy moom gis nga liggéey léegi dafa bari de suñ nguur yi ñoo amul xel du ñooy xelaat waaye am nañ luy joxe liggéey dafa bari ma ne téléphone bii ñaata junney gone ñoo ci mën a liggéey soo demee ci marché bi balaag maquette dem fa ñaata gone ñoo fa nekk di daan seen doole téléphone léegi yow demal ci àll bi nga jël 100 by 100 nga fensu ko defar fa ay néeg def liggéey ko ba mu baax ñaata gone ñoo fa mën a liggéey garage fiita yi nga gis nii tey àll ba mu dem dajji àll bi defar 200 by 200 def ko garage indi xale yi di ñu faa jàngee ñaata gone ñoo fa mën a am métier gis nga ñun ñoo dul xool naka la ñuy def waaye suñ nguur yi tey suñ génnoon benn nuñ koy waxee 200 millions boo xam ne ni pour ci ndaw yi la rek ndaw yi dinañ am xëy Banjul ba koy na ñu jaarale ko ci yoon kenn du lekk bu rëy tundoo bu nekk xam nañ lu fa war a mën a nekk xataa yar ginaar yi nii sax nag uti ay nag di defar meew Gambie war na bokk ci ñoo xam ne ñoo dàq jaay meew ci àdduna bi fi wala ci West Africa parce que am nañ laan bi am nañ géej bi ndox mi maalo noonu
computer soble noonu dañu am nga dafa def de xoolal tey semaine yu nekk fii di saxaaral nit ñi di poussiéral nit ñi mënuñ ko woon a yóbbu CRR wala ñu yóbbu ko LRR wala ñu yóbbu ko NBR ñaata gone ñoo fa mën a liggéey xeer yi soo demee ci àll bi xeer yi toj ko balaa ngaa gas àll bi yëpp nga xam ne ni tey dangaa bëgg a dëkka sax ñu ne la demal dëkka ci Kuwaare bi nga xam ne ni yaa ngi ci biir suuf saa ci kaw léegi nga dem CRR fii wala NBR fii xar di ko dugal ci ay oto di ko indi yooyu yëpp joxe kaay liggéey la waaye defuñ ko ñu ngi toog di lekka di dem koo si gis mu ngi tabaay wax nga fi léegi corona xaalis bi man ba corona ñëwee dama lay wax ne corona fii ñoom ñu nekk ci government bi ñoom ñooy lekk xaalis bi su ngeen fi paree da ngeen gis koo xamante ne dina tabax taax takki jabar ami séet yu du jeex ngénte corona séet ci corona xaalisu corona boobu dañ koy jël sampe ci ami ci jabar am ngénte ci jënd ci ay oto du loolu moo fi ne doomi corona kër corona waaw moto corona waaw seetu corona lépp mu ngi fi kër yi nga dem demal nga xool ñenn nga xam ne ñoo nekk ci biir système bi doon xam fu xaalisu corona bi doon jaar di dugal seen loo demal nga seet ñale boys yu fa nekkoon ay noosa ki yooyu noonu tey demal seen kër yi ku si tabaxutoon stade nga tabax te dar nga te taax ngay def ku si amutoon laan léegi am nga laan am nga ay oto ñu fu ñu ko jëlee fii yow corona bi loo ci am benn 25 kilos eggul suma kër suma boor sax lu kenn xamut ñu naan fii joxe nañ maalo dëkk bi yëpp ñun eggul suñu boor sax te maalo boobu noonu soo defoon investigation billahi dañ ko tappale of course because lu tax parce que dem na ba des ñii naan dañ koy yóbbu Sénégal ma ne leen man mus naa taxaw suma benn place ma ne leen président Barrow ñam jox maalo bi na leen woo investigate leen police ñu xam fu ñu dugal maalo bi parce que Gambien bu nekk war nga mën a am maalo bu doy diwleen bu doy waa anamu man suma koñ fu ma dëkk gis naa ñi nga xam ne ñu ngi dugal ay ñetti saako maalo te ñeneen yi amuñ léegi nag xale yi nag te xale yi nag tey ñu ngi fii amuñ liggéey amuñ dara xale yooyu tey seen papa yaak seen yaay ñoom ñaar moo tax ma leen baaguwee by force baaguwee te mënu ko stop by force parce que ñoom ñu ngi jël di dugal seen biir poche lu ma jaaxal mooy Adama Barrow demoon na Europe ñu déport ko xam na déport nu mu méttee te by right tey nuñ ko déporté mu ñëw nekk président warutoon na delluwaat dëkk yooyu because once ñu deport la send nañ la out from that country you should not go back to that country but léegi bu mu nekkee président ñu ngi ko bàyyi mu ngi dellu si dëkk yooyu noonu but no matter what before mu nekk président buñ ko déporté he knows how difficult it is things was kon tey suñu isilee kayit su dee yaa ko sign loo ko keneen ku ko mun di sign ida Ousseynou Dabo la ñoo ne moo ko sign wala moom moo ko sign kuñ mun di wax ne moo ko sign tey buñ ko tegalee kayit bi ne ko ne lii ak lii boo fa nekk waroon naa wax ne lii de war naa xalaat lii bu nu mu méttee bu ma dalee woon mooy nañ rite wante waaye nañ éeg jaaxalu ko parce que xam na ne saa yu ne mu ngi éeg di wàcca yéeg di jaaxalu ko waaw mooy yàlla moom waaw kon Adama xam nga président Barrow balaa koli di jël rek ma daanelee foofu waaw président Barrow man dama jàppoon ne président Barrow mooy fomp ronko ñu Gambien si xam nga ñun nguur gu yàgg rek lañ yàgg di am Jawara 30 years Yaya Jammeh 22 years loolu du 52 ñi si juddoo yëpp léegi borom jabar lañ borom wax ne maaget nañ kay maaget nañ 52 years maaget nañ xam nga 52 years ñu si juddu woon yëpp tey ñu ngi nekk ay boromi kër full 52 years ñaari président te xamuñ ne gis nga yàgga président bu toog lu yàgga du liggéey xam nga dagaay xam nañ ko da ngay fuuy président def dee fuuy def dee kufang it loolu moo daloon Yaya Jammeh dafa toog lu yàgga dem ba kufang jàpp ne moom kese mooy góor koli bokkul ci dëkk bi gis nga loolu nag moom ñun réew bu nekk dafa am lu leen jig Gambia nguur gu yàgg jigul leen moo tax nga gis ne Jawara ba mu bëggoon a bàyyi Mansa Konko gars yi ñu ne ko bul bàyyi ña ko waxoon ne bul bàyyi bugguñ ko seen interest moo taxoon waxoon ko bugguñ mu bàyyi ma ne Jawara foofu la yàqoo foofu la waroon a bàyyi Yaya Jammeh dafa waroon a bàyyi ba mu defee 10 years te 2 years la waroon a def bàyyiwut ou 6 months mu forcé dem ba mu defee 10 years dafa waroon a bàyyi mu forcé dem lekk bool bi nag ba ku ñëw doo mën a am sa loo maraatu moo tax mujj bu garaaw la am moo tax moom ñu far ñu ko génnee dëkk bi
te dara gënu daw yaram exile nga juddoo ci dëkka magee ci dëkka yaroo ci dëkka jàngee ci dëkka am di liggéey ci dëkk ba doon président ci dëkk ba xamuloo fenn fudul foofu nga xëy ñu génnee la dëkk bi nga dem ku la ne neex na ne ko neexul expérience na lu métti de te mu doon ndaw teg si so léegi nag président Barrow yi yëpp gis na ko barke démb maa ngi dégg mu naan dafa continuer 2026 yes waaw xam nga loolu ndaw yi na xool boppam xalaat nu mu ñëwee xool fu mu toll nii tey Gambees yi nga xamante ne ni ñoo doon fanaan ci mbedd mi di ko xaar la leen defal waxuma la tali de gis ngeen yoon yu mooy teg nii man yoon awma si intra waaw fooy jaar dem ñaani dépasse tey man nga jóge ko suñ dëkka ñëw fii Banjul toppatoo saaku maalo ñibbiwaat ci di seen bii balaa bés bi di passé ñu nga dem ñu waaye léegi nag tund bi foofu ñoom ay faro lañ am faro yooyu noonu tey seen yooni faro yi su ma ci taxawee ndox mi fii la maa yem fii léegi koo xam ne dafa gàtt nag tey war a jaar foofu dem ci faro yi nooy def te léegi nga fool gis ne tund boobu 33 village la lu métti man nga wax ne tey soo dajalee ñi fa dëkk yépp war nañ mën a nekk 50,000 people exemple te ñooñu yépp tey dañ yaakaar jaar ci ndox moomu dem ca faro ya soo leen defalee yoon bi nga xam ne du yoonu fare lan la ñuy def mooy damaa génn ñëw kombo si Malick mu meema saaku maalo ma delluwaat léegi yow li ñun nag loolu mooy suñu problème mooy mu ngee defar ay tali waaye tali yi ñaan dépasse la ci àll bi waaye du développement de parce que développement mooy lan mooy nga fexe tund ba la ñuy jëriñu ñu mën ko di génnee di ko yóbbu fi xam nga tey su fekkoon ne tey jigéen ba nekk ñaani ja tey wala xale bu góor ba toog ñaani ja am na fukki saaku maalo waaye amul diwlin amul soble amul poobaat fukki saaku maalo yoon naka lay def du jël tuubaak si ñëw jaay ko fi waaw su ko fi jaayee mu jënd diwlin jënd soble jënd yooyu yóbbu ko kon léegi moom li mu doon am foofu noonu naka la mel ci moom daf ko gën a yombal lan moo tax mu mën ko am mooy dañ ko defaral yooni faro bi nga xam ne dangaa jël sa saret dem du jël sa moto dem ba si sa faro nga wàcce def sa liggéey yëkkati waa loolu teg ko ci moto bi indi ko ci kër gi su pare nga indi ko gombo coalition notismen bi su si jógee dañu dal di continuer ak loolu nga xam ne mooy peaceful demonstration wu ñu ko waajal ndik benn AC youth am nañ si waala The Coalition of Progressive Gambians, a pressure group in the Gambia, will stage a peaceful demonstration within the Greater Banjul area over the high cost of living and corruption, among others. The protest is necessitated by the rising cost of living, which is very high and unbearable, as well as the level of rampant corruption in the government of the Gambia, as stipulated in the Auditor General's report. The group has submitted a permit request on the 9 May 2023 to the police and vowed to protest with or without police permit. The date is 17 June 2023 at the Youth Monument, Westfield. The time is 10:30 a.m. All patriotic citizens are expected to join this peaceful demonstration for the betterment of the Gambia and the Gambian people. Thank you. su ko defee rek suñ jógee si li nga xam ne mooy woon suñ last break bi rek dañoo daal di continuer ak yéen fii si Jamono Media and Products comme ni ma la ko waxee rek muy programme bi nga xam ne programme bu match ay la mu doon programme bi nga xam ne moom la nit ñi dee xaar saa yu ne muy seen programme yi hot coffee ñu leen ko dee isil fii every day muy lundi ba alxames su ko defee ajuma samedi dimanche ñu daal di noppale ku nekk si ay yeneen yu ñoo jànkuwantal tamit si biir dëkk bi parce que gis nañ ne dëkk bi lu ñu war a wax bari na lu ñu war a def bari na parce que tamit dañ wax ne liggéey bi moo ëpp solo wàññi wax bi waaye Gambia dafa nekk dëkk boo xam ne dañ war a wax dañ war a liggéey ndik su ñun seen délégation bi ak fu waay mu di nekk ak ku leen mun di support ak moo leen ki nga xam ne ñu seen gannaaw di leen support bu gaa yi fàtte ne bu gaa yi gumbo bu gaa yi mumu ne bay war a fàtte ne organisation nañ fi peaceful demonstration
Gambia ba Gambia daj ñëpp pare pour génn ak ñoom Gambia ba Gambia daj ñëpp pare pour génn ak ñoom ñu jox nit ñi yaakaar wax ko nit ñi pare pour génn pour wane ne ñaxtu li nga xam ne mooy lu nu naxari li nga xam ne mooy lu nu jaaxal ñu dem ba si biir gars yi génn dem meeting ak li nga xam ne mooy government bu Gambia gars yi toog ñu noppi kenn déggu leen 3 months lañ waxoon déggatuñ leen ba tey ñu bàyyi nuñ si lëndëm bi xamuñ lu ñoo def ñu toog di leen jaaxal ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitee démonstration ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ko oote ñoom ñi nga xam ne ñu ne intérêt si Gambia la gaay di oote ñoom ñi nga xam ne jiitee Gambia la gaay di oote ngir yàlla ak yonent bi nañ xam ne suñ ootee bu bés bi su jotee buñ fi sol seen daala ne ñu ngee dem di waxtaan ak nguur gi li nga xam ne dañ koo dégg ñoo toog tëra seen lali di nelaw bàyyi na ñun si lëndëm bi ñooy làmbatu ñoom ñu jiitee génna ñoom ñu oote génna on the 17 nañ ko xam waaye buñ beetu tamit su bés bi jotee gaay oote 500 gis 100 nit dig na gaay xam ne ñoom ñoo ko njëkk a sombi ku ñu naan ko ak ñun gaay dem génnañu bàyyi nu ñu naan ko toog tee suñ ay lamiñ pare bés bi di xalaat jee suñ crédit di xoolante fu nekk ndax bés bi dinañ génna ndax duñ génna ñoom ñu ne teg kenn déggu leen waaye buñ sobrais tamit su gaay ootee 500 ñu gis 10,000 du ñoom de coono bu nit ñi di dundal man loolu rek la am pour wax leen nañ xam ne oote woon nañ ko fi gaa dem ba si biir gaa yi baa ko fi kon bi su gaa yi baa ko fee nañ xam ne ñoom suñ amee ki nga xam ne moo gën a intéresse ñépp pour ñu jiital ko président sax duñ ko sànni dañoo ne ñii de are not trustworthy ñii dañ nekk ñi nga xam ne duñ sàmm seen kàddu nag suma ay kilifa ñoo fa nekk waaye su dëkk bi jotee dañ koo wax parce que mënuñ ñu fi teg ñu nekk fii ay ndaw ñuy ñaxtu di jooy di daw di def lu nekk pour lu yóbbu Gambie bi kanam ñoom ñu jóg ne ñoom ñooy suñ kilifa dañoo ñëw pour jàppale ñu pour affaire si ñu mun a defar dëkk bi ñu mun a génna ñaxtu li nga xam ne dëkk bi loolu leen soxla ñu dem ba si biir ñu jiital leen ñoom ñooy suñ kilifa ñu dem ba si biir ñu dellu gannaaw man message bi la amoon pour wax leen Mr. Ben, you had the peaceful demonstration that they are organizing for this 17 on the 17th, which is this Saturday coming. These people are the same people that leads the first demonstration, which was supposed to happen throughout the nation, and it was cancelled unknowingly by the people of the Gambia. They are the only one who knows they cancelled. Later we come across and know that they cancelled it. What I'm trying to ask here is, this increasement, now when they are giving their statement, what they told us is like, they have a loan that they should be paid. But before they come out and tell us that they take a loan, or they have a loan that they should be paid through this electricity and the water bill, where is the previous money they were making before? Where is the money that people were buying cash for, paying their bills? Now, like if you don't pay your bills 1 month, 2 months, they come and cut your bill. If you don't buy a cash power, you will not have a single light in your house. That one is called fat Johnny. You bought now, you have light. You don't bought, you don't have light. So where is that money? So now they start in front of the Gambians telling us that they have a loan that they should pay. They have to increase. What reason why? And what's your take on this? Yeah, concerning Nawek has failed Gambia. As we take Nawek as an example, we have 5 main parastatals of government. That if these 5 parastatals are serious and they are ready for development, Gambia will be up there the pinnacle. That is GRA, social security, ports, Nawek, and GIE. Yeah. Gambia International Airport. These are the 5 agencies and parastatals I knew that they are controlling the treasure of this country. Once they are ready for work and they put their self-interest aside and bring the nation interest, then the nation will be up there. But then coming to Nawek, for me, I think it's not true. I don't think they have this loan. They are saying it's not true. Because even they have loan, not that long ago where people have been accused of stealing millions and millions and millions within Nawek, yes, among themselves. Yes.
So if they don't embezzling the money and coming back to the citizens, like we are increasing the tariff because we want to pay our loan. What about the money that they're stealing? How many billions enter our coffers every day? Just every day. People are buying cars, but people are buying water bills. Are there? The meters. People are buying meters every day. Yeah. How many billions are entering? They are selling. They are disposed. How many billions? So where is the money going to? So if they say they are paying loan, I think, to me, I would take it as a fallacy. Yeah, but don't forget, Malick is under the government. Yeah. And this is the same government money that they all generate since 2016 up to now. Especially when they has to take money from other countries to deport youths to the Gambia. Now they are not only getting the money that they are asking for other countries to help the Gambia, but the money they are even generating from the youths to develop the youth, they are even eating that money. It's like they are eating our flex now. No, they are not eating with our flex now. They are waiting for our children. Yeah, because we have already done. They have already done with us. The next generation coming, for me, I pity that generation. So this is the same now, like under the government. So what can this? What the government is doing for the betterment of this country? I don't say anything. It's crazy. When you are talking about the COVID-19, let me come back there. It's under the Ministry of Health. Right? Billions and billions came to their coffers. We had him on the TV. He said that money, he did not need nothing from that money. That money is for the Gambian. He is there to offer our service. He is the same person who come out and said that money was stolen. Now, okay, if the money is stolen, let's come to reality. The people, especially those who are carrying out this vaccination or whatever, and this birth certificate registration. Yeah, they were there doing. I was part of them. Okay. That was during the holiday. Yes. Till today, they're holding my balance. Not only me. Where is our money? It's crazy. It's crazy, definitely. Today, there are a lot of young people. If you go to a page that we formed, more than 500 Gambians that were part of that campaign. And still we are complaining of our balance. It's crazy. And where is the money? What kind of government is this? So it's few individuals, as I said earlier, this what we call sycophants and political prostitutes that are already there to embezzle, aid our resources, and they go. But I think we should change this name Gambian government and we call them Gambian Association. Well, these are not a government because government are always there for the citizens. Any name you give, for me, I will support that name. These people, they are there just as association to feed themselves. And they are necessary. That is the terminology we use in my area of political science. Those that are there, they don't have the interests of the nation, only embezzle. We call them political bastards. They are listening to me. I'm not insulting them. Of course. That is my political terminology. Of course. We use as political science. And if they go to school and they learn about political science, they know what you're talking about. Obviously. So you, after learning everything, come to power, and you engulf yourself with certain number of people, and you know the nation's interest. So you pack the nation's interest, bring your own selfish interest. Then obviously you're a political bastard. Yeah. And it's not only this Adama Barrow's reading. Obviously. Before we have Yahya Jammeh, it was Jawara's time. From Jawara to Yahya Jammeh. From Yahya Jammeh. Me, what I can say is. And where is other parties that they stand here and say that they will do this, let people vote for them? Before we come to that political stuffs, looking on all those leadership that have ruled this country, I think there's no vision. All of them lack vision. So do you accept? They are not projecting to the future, like this is what we want for a younger generation coming. I once listened to Donald Trump when he came to power. He said, even the next 50 years, America close all the institutions, America will still survive. Of course. Because they have already put mechanisms for the next generation. Generations. That's what we call sustainable development. That's why he was not scared of the money they were accusing him and the documents they were, because he knows that even I ate $200 billion from this American government, nothing will miss here to disturb them. So what are we putting in place? All we know is the embezzle. So do you accept, or do you have the knowledge, or are you ready to go out on the 17th of this month?
Well, that is to say, I'm ready for any protest. But then the problem is, are the young people ready? As I said earlier, you organize, and the same young people, others will back up. And what I understand that the first time they organized it, the youths of the Gambia, they were ready for it. Everybody was ready. And they back off. So that means those individuals, they are not trustworthy again. This is it. But what is the essence of the protest again? Yeah. If initially everybody was ready for the protest, you cancel it without telling us the reasons, and you start with the government of the day, have discussion. You never organize a press conference to tell us this and this. And still people are accusing you people that you get money, you take money from the government. Obviously. And silence. Still you don't come out to prove yourself that you didn't take any envelope from the government. If I understand, what is the main agenda for this? Is it because of Ole Nawek? And if it is only because of now, the reason and what is behind this, what are they planning? And what is the reason why they want everybody to come out for this protest? We all understand we are all suffering in this electrical system. When it comes to water, we are living in Sanjaba. Sometimes we sit for 5 days, 6 days, 1 month, we don't see water. And when the month ends, we see bill. That's why, for me, I prefer to privatize Nawek. Let it be controlled and handled by private entity, private company to take over. But I think that's difference. But the issue is like Nawek, they were linked with this French company or a Senegalese company, which they said that they has to pay those people a loan. Those are private companies, and they have already linked into those people, and still we are facing more problem on that. Before it was only Nawek. Things was calmer because they know that they can steal our money. They're going to do nothing that people will not understand. But the moment they start collaborating with other companies, we start facing problems. We have to pay these people 2 million, 30 million, 50 million because they want. And it's not even in dollars. This is it. And we don't see anywhere that those companies they has already removed their press release and said that Gambian government they has to pay, or Gambian Nawek they has to pay this and this and this. If they don't pay, we will cut the light or this and this. We didn't see it anywhere. They just come in and said that they will increase the cars for and the tariff and everything by this date. Certain things happen in the Gambia. We only see it in the Gambia. It's just like we are still sleeping. I don't even know. Maybe they think that we are not aware of what is happening. That's why they are doing their things. For me, I don't even understand why sometimes this gap is crazy. No vision. Is it there is a Mandinka man? We are talking about this politics that's going on in this country. He told me in a Mandinka program, though I cannot speak Mandinka that much. He said, Gambia mengunu makane. Gambia? Mengunu makane. Okay, it's like we are still crawling. We have not even stood on our foot yet. Talk less of walking. We are not even kneel yet. We are still down. We are crawling because after crawling you start kneeling. After kneeling you try to stand up. So for almost 50, 80 years now, or 59 years, we cannot say, okay, this is what we provided for our people. My brother, I was not born during Jawara's time. Yeah. But I know what was going on. Yeah. I was born when Cham came to power and he enjoyed power already. Meaning when Cham was even struggling, you were not. I was not there. But and because of the hardness, because of the pain, because of the stress, because of the lack of resources, you have to sit back and think of what was happening past up to this. Why all these things happening still? That's why I used to say our forefathers and our mothers enjoyed a bit. But with the present generation, with the young people, we are suffering. And they are still tomorrow, our posterities are coming. Mr. Cham dinaa ñëw si yow parce que yow su ma ñëwee si yow xam naa ne fi nga dooree fi nga daanelee foofu la ñoo jaar tàggatoo loolu moom parce que moom moo nekk ki nga xam ne dina ànd ak yow waaye su digga jotee daf la ko wax moo tax dugalaguma ko bàyyi ko si biir moom xam na ñi nga xam ne ñoo jiitee lii xam na ñi nga xam ne ñooy dem ak lii waaye pour mu wax leen digga du dara si ñoom te dëgg boo xam naa de na fi génn teg waaye bala ñoo dellu dem si sa Cham Mr. di continue. So this is the problem. Yeah. We don't have the visionary leaders. If you look at many countries, I'll take Rwanda as an example. 94, they went through genocide. Millions of Rwandans died during that genocide. And the same year, 94, Germany took over. Yeah. Going back to independence, Gambia
based on the history or records, we are ahead of Singapore. But where Singapore is, if you're counting the world-based economy, Singapore is around the first 20. The leaders have vision. They project to the future generations. Look, this is what we are going to do, not for we that are here presently, but for the future generation. But our leaders today, they only concentrate on, they are also only myopic on the present situation. They are not projecting things that, okay, this will be for the best interest of the future, not for us, but our children that are coming. Gambia, we are not moving there. We are not moving. As the man says, we are still crawling. But in as much as we are blaming the government, we will also bounce back to the electorates. Okay. Government is there. Government have these loopholes. They are Like 75%. right? But the people, the electorate, we choose the government. We elect them. We choose them. We vote for them into office. Yeah, but some of them we don't vote for them. I think we vote for only 3-4 people. Yeah. The president. But then the president have the veto power. Yeah. So he's the one who elect them, and when the time he was electing them, he knows that these are the people I will elect, and they will go with my agendas. And whatever I want to eat, they will tell me that don't eat it, but swallow. The reason why I love Paul Kagame of Rwanda, he bring the opposition to the government. Of course, because it has to be a competition. Yeah. So when you bring the opposition to work with you, hey, there will be a lot of competition. Everyone do, okay, I want to do this so that when there is next election, people will vote for me because I did this and that. But Gambia is a different story. Of course. I was teaching, I don't know, for the Gambia, our homeland, we strive. National anthem right now, because we are not working through that. There was a girl that wrote it differently. Of course. For the Gambia is a sad nation. Sometimes I can't quote that point, what he said. But honestly, it's true. Honestly, we are going backward. So the electorates, we have to blame the electorates. And what I would tell the government is, want to take part, want to be in the kitchen where the decisions are being cooked. When they are taking decisions that is affecting the young people. So let's involve the young people. There must be that inclusiveness. Let them bring the young people together. But then they only come to us, ask us questions, ask us about predicaments, but when they go back, it's a different story. You will never see them. When I was at the university, we had this government officer that came, had an interview with the young people, asking us questions, what we are facing as students at the university, what are our expectations when we graduate. We table our everything on the table. Our request is what we are facing as students at the university. Till today. That was around my second year in 2018, 2019. And I left the university 2021. The university is not yet improved. And we that graduated, they're given, okay, give us your predicament, what you are facing and what your expectations when you graduate. The employment. Not it. ñoo jiite doon ñi nga xam ne ñoom Sidi Cham ñu doon ñi nga xam ne organisation nañ fii di peaceful demonstration ñu gis ne demoon nañ sax ba wax ne sax di ñi ne ñoom suñ fa nekkee sax am nañ seen ay njaboot yu fi nekk am nañ seen ay famille yu fi nekk ñi nga xam ne duñ des gannaaw su dara xewee ñu dem ñëpp d'accord si loolu ñëpp pare si loolu noonu dara desul lu des pour ñu génn ñoom Sidi Cham ñu dem si li nga xam ne jàkkaarloo ak nguur lu gën a daw yaram sax ñu ne jàkkaarloo wuñ ak président de ñoom ay Islamic Council leen jàkkaarloo ñu ñëw seen safara fay ñu ne dañ leen kuupal moo tax jaay waxatu ñun yëguñ léegi dem nga ba nga gis ne léegi otewaat nañ beneen bii ñu ne nawet xam nga bële dañu waxoon ne pour man dama foogoon ne sax bu njëkk bi la ñoo boolee bii mu demaat waaye léegi bële bu ñu doon wax yokkute bi métit bi ñu doon dunda tegee nañ ko boor léegi dañ ñëwaat ak beneen muy nawet lan nga gisee ñii seen ay ote yi ñu ote dama fa gis ñaari yëf mooy lañ indi woon démba dañ ci yokkaat nawet bi en tout kii bi ma am ci seen programme mooy ñoom xale yi doon dee waaw mooy coke sirop bi ñu ci dee ak corruption bi
ak it loi yi nga xamante ni moom lañ nanguwul ba tey dañ ko war a indi muy anti corruption bill bi nga xamante ni gars yi dañ ko sànni ci àll bi boobu moom it gars yi nee nañ dañ ko kon liñ limoon démba moom lañ continuer rek waaye dañ ci yokkaat nawet lu mu yokku 30% ñi naan 37% ou 39%. so ab lu mën a mel daal yokku nañ lu xamante ne fii ba wut Gambien si daal parce que soo jëndee $1,000 si cash power yaa ngi am 700 kon dafa mel ni 300 bi moom dem na ba pare. te doo xam fan la dem. waaw so beneen bi mooy ñoom dañ gis nga nit su ñëwee ne la nañ waxtaan kala wax ne kaa ñu waxtaan moom nga ñëkkaa jàng ba pare man su ma waree def dara koli ñëw ne ma ne bàyyil kaa ñu waxtaan koli boobu dama ko war a njëkkaa xam balaa maa bàyyi li ma téye kan mooy koli mooy kan lal ba yan jafe-jafe la koli musa am ak naka la ko génnee ak naka la foog ma xam loolu ba pare waaye ñoom Sidi Cham suma doom baay ak groupe am ñoom Islamic Council dañ dem ba téye Islamic Council ñëw ne nañ waxtaan parce que affaire bi dafa amoon doole xam nga advertisement bi dafa jàlloon fu nekka ba nga xamante ni dëkk bi koo gis rek xel ak xelaatam mu ngi ci démonstration bi muy gone muy mag muy ku nekk nguur gi nag dem nañ ba gis ne loolu am na doole trop léegi naka lañ war a def ba fay loolu gis nga nguur government nit la dafa ami loxo am tànka am bopp am bët di dox di xalaat di xool léegi ba nga xamee ne lii jàll am na doole trop dañ bëgg lii nag ñu xool naka lañ koy fayee te xamuñ nuñ koy fayee waaye tey su fekkee ne Islamic Council moom moo leen woo Islamic Council moo nga mel ni biir buy daw Islamic Council su fekkoon nit la danga naan nit ku amee biir buy daw la biir buy daw nag nit mënu koo taxawal day taxaw ca waxtu bu mu war a taxaw rek mu taxaw waaye amul loo ko mën a ana nga dem lopitaan Islamic Council dañ am problème ak rawdatul majalis rawda mu ngi fii te Islamic Council moo war a ubbi buntu yi moom ak rawdatul majalis ñu jàmm mën a ñëw waaye rawda mu ngi fale Islamic Council mu ngi fale ak Islamic Council boobu noonu ba njëriñ téef la amal réew mi njëkk balaa moo yàq yow sa caractère bi nga am yow léegi nga dem ci Islamic Council réew mi ñaari julli moo fee nekk ñaari weeru koor moo fee nekk manta régler ñaari weeru koor manta régler julli tabaski manta régler julli korité manta régler diggante moom ak rawdatul majalis ñoom nga war a ubbilal buntu pour ñu régler yow sa problème ak nguur te yow leer na leen ne Islamic Council association la comme association yéde waaye nguur daf koy use ngir politique understand nga bu baax ngir ay affaire am so su fekkee ne tey kii boobu noonu tey association boobu ñëw na ne yow nga doon presso groupe yow yaa kon yow da ngay ñàkk moo tax di Cham ak gaayam bi loolu moo tax ñu am jafe-jafe yii nii Islamic Council moo warutoon a bokk ci négociation bi parce que dañ ko waroon a reject dañ ko waroon a bañ parce que moom dafa télé Islamic Council dañ télé ci lépp waruñ ci woon a bokk ba pare yow ñu laa indilal ay DPS muy ñëw di négocier en tant que yow presso groupe bi nga xamante ne àgg nga fu nekk soo mënta toog ak ndey mbi ligi du ñoom du ñu ay surga wala ay fokkatu dalla mbojo ñoom ngaa toogal yaa ngi dégg Islamic Council dañ bokkul ci parce que ñooñu mënuñu régler dara seen bopp sax mënuñ koo régler ku mënta régler boppam nooy régler problème loolu moo tax ñu am jafe-jafe yi nag léegi nag loolu lañ bugg a defaraat te am naa yaakaar ne dinañ am permit bi ëllëg su fekkee am nañ seen permit bi ëllëg amul problème peaceful la rek. kon wax bi dem na ñu ne yëpp ëllëg alxames permit bi génnagul ëllëg la ngay am yaakaar. waaw dañ am yaakaar bi daal parce que ka fa nekk ki nga xam ne moo nekk ci wàllu noonu daal war naa leen ne wax naa kilifa gi mooy ay ji dina leen jox permit suñu leen joxee permit rek ñu génn. léegi ak coow bi di waaj safara bi waaj ak taal ba boy nii fu mu nekk nii ñoom ëllëg ñu ne leen ne xaar leen ba gën a ëllëg wala mënuñ leen a jox dafa mel ni loolu tamit boobu nilaat na parce que ñoom bala ñoo war a mun a oote bay coow bi di dem ko ba ñoo boyal fourneau bi war na ne mun a jot seen permit ba pare. waaw xam nga
liñ lay wax rek mooy li am na ñoo xam ne tey police suy liggéey si place mu woon ma ne dëgg-dëgg wax na ak alaaji woon na ko ne ëllëg da nga ko jot te koli am place moom tam ci place alaaji kon dafa mel ni loolu dafa sotti ba pare kon am naa yaakaar ne dinañ leen ko jox ñoom tam ñu def parce que dama dee wax ne Afrika seen nguur yi ñoo jubut moo tax duñ dee nangoo joxe pamit ba pare ñaareel bi mooy président ak ay nitam dañ dee am loxo ci kaaraange duñ waruñ ñàkk am loxo ci kaaraange waaye dafa am kaaraange bi moom itam dafa war a am indépendant nu boppam ba nga xamante ni tey koli su nekkee ay ji joxe pamit président warul cee xam dara ñàkk joxe pamit président mënul cee xam dara ña nga xam ne ñooy dooleel président wàllu police waruñu am accès si police yi dégg rek moo tax ma ne la Afrique duñ gaaw a dem si kanam parce que ñaar ñoo jaxasoo attekat yi soo amulee attekat yu réglé réew mënul dem ci kanam soo amulee police bu réglé réew ma mënul dem ci kanam parce que ñii ñoo amee digga moo tax suñ police yi dañ war a moom seen bopp xam ne ki bugg a génn doxu ñaxtu bugg a yaaxa kuy ut kayit buggut a yaaxa kuy ñëw ba sa néeg naan la dinaa la sàcc xam nga ne kooku moom du la sàcc dafa bëgg nga fonkante sa bagage koli su ñëwee ci biir néeg bi fi ne la billaay Malick dinaa la sàcc de xamal ne kon Malick am na leen nag koli su jëlee fa dara sax sàccul ko wax na la ko sax waaw onosaan waaye ka nga xam ne dafa ñëw dajji sa beneen buntu dugg ci biir kooku mooy sàcc gis nga moo tax suñ gars yi nañ am xel xam ne ñay laajte pamit ci ay Gambiens lañ doomi réew mi lañ dañ bugg dafa am lu leen métti xam nga dama de wax ne président dafa war di déglu radio wala muy read newspaper dégg nga wala ña koy indilal ay xibaar ci nit ñi bu mu am benn nopp muy am ñaari nopp di déglu koli di déglu kii su dajalee loolu yëpp mu xool na xelam mu ne waaw lii lan moo ci yéenu maana parce que koli mën na ñëw ngir palaasam yow mën nga ñëw pour ñu yokkal la kii mën na ñëw ngir ut xaritoo ak président kale mën na ñëw fekkee fausse lady la amal affaire moom la bëgg a moxato dañoo indi information yi nga xamante ni benn bu nekk day wuuteeg sa morom loolu moo tax léeg-léeg président ci boppam day am problème pour tànn nit parce que kii day ñëw ne ko koli nii la mel kii ñëw ne ko koli nii la mel kii ñëw ne ko koli moo tax léeg-léeg su waree jox nit place dafaa jël time kon li ma wax foofu rek mooy pamit dañ ko war di joxe soo demee Europe sax ñaa nga amee association yi amee xaj yi dañ leen dee jox pamit pour xaj yi di démontrer ci mbedd mi ku nekk takk sa xaj takk sa xaj génn si mbedd bi nga takk sa xaj ma takk suma xaj kii takk xajam kii takk ñu ñëpp ñu génn ci mbedd bi ñu ne lan la ñu ne dundu xaj yi ñoo seet nga gis ambulance di daw di fararari wii nga foog ne jigéen buy wasin moo fa nekk fekk xaj yi la xaral yoon my friend rawatina nit ku bugg a démontrer nag waaye leen rek xam na don't respect our constitution. Okay, good. But you have the constitution. But the problem is benn problème rek lañ am ñun Africa mooy dañ war a génne suñ président yi ñuy nekk chief of defence staff fekk suñ président yi ñu ngi jiite army dara du sotti ndig lu leen andi lu leen arrangé rek la ñoo def na président yi génn si wàllum loi toogee boor amee seen liggéey président ñu jël kenn jiital ko mu amee everything waaye da ngaa dem dëkk ñu la wax ne the president is the chief of the defence staff su nekk karam nañ génne ñu dem jëli président bi mu ne army bi toog leen bu kenn jóg kenn du jóg moo leen jiite loolu xew Sénégal tey Macky Sall moo jiite army defence staff bi police seen boppa ak pare ñoom sama xam nañ ne lu fa nekk di dox du correct waaye seen boss moo ku leen jiite Macky Sall moo leen jiite so mënuñoo jël any décision waaye li ñoo dal di def rek dañoo Mr. Ben we will end the program here I think we will have you back here again. We will allow you to close our program. I will say once again, thank you very much for joining us on this platform. First, I will thank my uncle, Mr. Cham, for joining us on this platform to discuss the deportation and emerging issues that is affecting our nation, especially young people. And also thank my host, Malick Cham. You have been a good friend and colleague who has been there always advising and encouraging me as far as young people plight dilemma is concerned. And also we thank our technical team for always being there for us, helping us putting us online, making everything possible
for the wider world to listen also on the plight of our young people in this country. So we are saying thank you very much. We really appreciate this, and I believe the more we are going to come back and make sure that we push forward, that we see the Gambia that we want, especially as young people. Thank you very much. Mr. Cham dal di tàggatoo. ok kon maa ngi kontaan bu baax ci programme bi di gërëm it Mr. Koli mi nga xam ne bàyyi na soxlaam bàyyi léppam nee naa leen dëgg-dëgg nga am programme nga woo nit mu ñëw amuloo fayam parce que jóg yombut time amut te it yegg si jafe-jafe ba pare wax it dafa nekk risque parce que tey ñu ngi fii toog fii mën nañ wax ba pare sax ñu naan Mr. Koli ñu wëri la indi lan moo ko indi mooy li nga ñëw si plateforme bi so yooyu noonu yëpp su ko yàlla su la ko nit defalee amuloo fayam mu du ne ko jërëjëf rek te it dinaa ko wane ne fii moom këram la waaw su bëggee programme sax su ñëwee fii dina def programme am bu correct ni mu ko bëggee ak ni mu ko bëgg a doxalee mu méngoo gis-gisi askan bi la nga xam ne mooy yokkute yu ndaw yi kon association bi nga xam ne moom la jiite buntu yaa ngi fii online baa ngi fii saa yu bëggee ñëw fii ak ay programme am ak ay waxtaanam ak yokkute ci association bi ñu ngi ko naan bismillah loolu bu mu ci am benn ñaari xel di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp rek fu ma daanale rek mooy li nga wax ne su fekkee ne président moo amee doole yëpp xalaatut doole yi ne am na ku ko amoon te dem na keneen amoon na ko dem na tey moom moo amee doole yi na xalaat ñooñu nuñ demee bépp président buy jëfandikoo doole soo bàyyee rek dañ laa tëj rek wala nga dem exile lii rek moo fi nekk léegi. di leen jaajëfal bu baax a baax rek di wax thank you once again Mr. Ben Koli. We are thanking you so much for coming. This was a pleasure to me to discuss about this deportation and also this upcoming peaceful demonstration that they organize. As I tell you, we are the youths of the Gambia. We have to stand for our nation and stand for the youths and the upcoming ones also, because it's not easy to face so many difficulties in your own country. Why not if you go outside? It's very stressed. But as I told you, it was your program that we have here in Jamano Hot Coffee that comes to you from Monday to Thursday. I was your host, Malick Cham.